Einen schönen guten Abend von mir. Ich bin die Präsidentin der Edith Stein Gesellschaft, Dr. Beate Beckmann-Zöller, und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Edith Stein offenen Jahrestagung hier in Berlin. Edith Stein war 3-mal in Berlin, von daher ist es tatsächlich ein geeigneter Ort, sich hier zu treffen. Sie war 2-mal 1919 hier, um einen Verwandten und dann eben auch ihren Kommilitonen zu besuchen, den Winthrop Bell. Und sie war dann 1933, kurz bevor sie dann nicht mehr sprechen konnte, in Berlin und hat einen ganz wichtigen Vortrag gehalten über den Sinn und den Auftrag von katholischer Jugendbildung. Und sie hatte danach den Eindruck, sie wird noch sehr oft zu diesem Thema sprechen können, eben in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Das hat sich nicht bewahrheitet, sie war dann zum Schweigen gebracht worden. Wir werden heute über den jüdisch-christlichen Dialog beginnen, über das jüdisch-christliche Gespräch beginnen zu sprechen und hoffentlich miteinander ins Gespräch kommen. Ein Ziel unserer Gesellschaft ist es, Juden und Christen in den Dialog zu bringen, also miteinander zu sprechen. Wir wehren uns dagegen, dass Edith Stein als Brückenfigur verstanden wird, aber uns selber geht es so, dass Edith Stein uns dazu führt, uns näher mit dem Judentum zu beschäftigen, wieder neu auch ihre Wurzeln zu entdecken, wie Edith Stein selbst ihre Wurzeln entdeckt hat. Deswegen freuen wir uns, dass wir heute Gesprächspartner dafür haben, die gleich noch von Dr. Steiner vorgestellt werden. Ich möchte noch auf die beiden Bilder hinweisen. Sie können gerne hier eine Auslegung zu den Bildern, eine Beschreibung mitnehmen. Es ist 2-mal Edith Stein, eben in der späteren Zeit und zu ihrer Einkleidung. Und es hat eben etwas mit Berlin zu tun, eine Galerie hier in Berlin. Und wir haben die Pia Lilienstein unter uns. Dr. Pia Lilienstein, einmal kurz aufstehen. Danke. Sie wird noch Fragen dazu beantworten können. Dann bedanke ich mich und übergebe an Dr. Steiner. So, we continue in English. Good evening. A very warm welcome here at the Catholic Academy in Berlin, and also to our guests at home via YouTube. Tonight's panel discussion is titled Edith Stein and the Jewish Catholic Conversation after October 7th, 2023. It's my joy and privilege that Professor Liora Betnitsky from Princeton University and Professor Christian Ruttishauser from the University of Lucerne agreed to contribute public evening lectures to open the annual conference of the German Edith Stein Society, taking place here at the Catholic Academy. The conference invites us to engage with the important, as well as in many respects difficult topic of Edith Stein and Christian-Jewish dialogue. Tomorrow, we are continuing our series of public panel debates, then again in German, at 7 p.m. with Professor Jan-Heiner Tück and Rabbi Ari Folger from Vienna, addressing the topic of Edith Stein und die Frage nach Tabus im jüdisch-christlichen Dialog. Foremost, I want to express my gratitude to Dr. Beate Beckmann-Zöller, President of the German Edith Stein Society, and Sister Carola Drotsch, there she is, for their generous partnership and support. I'm honored to be host of the Edith Stein Society here at the Catholic Academy. Let me shortly introduce our two speakers so that you get an impression who they are and what is leading them to our conversation. Liora Betnitsky is Ronald O. Perlman Professor of Jewish Studies and Professor of Religion at Princeton University. She joined the faculty in 1997. Her research interests include philosophy of religion, modern Jewish thought, hermeneutics, and contemporary legal and political theory. She is the author of Idolatry and Representation, The Philosophy of Franz Rosenzweig Reconsidered in 2000, Leo Strauss, my personal favorite, of her books, and Emmanuel Levinas' Philosophy and the Politics of Revelation,
in 2006, and most fascinating also, how Judaism became a religion, an introduction to modern Jewish thought. So if you're looking for a guide of the perplexed, it's her. She is currently completing a book on Kohelet, forthcoming in Princeton University Press's Lives of a Great Religious Book series. And apart from that, she's working on 2 other books. The first, a comparative study of conversion controversies, tentatively titled What is Religious Freedom? The Case of Conversion in Israel and India. And the second one, on the Jewish apostate and Catholic saint, Edith Stein, tentatively titled The Continued Relevance of Edith Stein for Jewish and Christian Self-Understanding. And may I say, it's now the 4th time that she shares generously her knowledge in, well, discussing this also painful history of Jewish-Catholic relations. And it's always inspiring. And I'm so glad that you take this trip to Berlin and join us. Thank you so much for being with us. Well, not less prominent is Father Christian Ruttishauser. He is a Jesuit and professor of Jewish studies and theology at the University of Lucerne in Switzerland. Studying theology in Fribourg, Lyon, Jerusalem, New York, he joined the Jesuit order in 1992. He was teaching at Jerusalem, Rome, Munich. So every famous place of Christian-Jewish dialogue, for sure you're going to meet Christian. And from 2001 to 2012, he was guiding spiritual exercises at the La Salle House for spiritual education in Switzerland, where he also served as its director. From 2012 to 2021, he was the Provinzial der Schweizer Jesuiten, the Jesuit provincial of Switzerland. And since 2014, he is the papal advisor for the Pontifical Commission for Religious Relations with the Jews. So this beautiful thing that we are a global church needs people who are familiar with those global realities. And I'm glad that we have Christian Ruttishauser, who is incorporating this. Since 2021, he is also delegate for universities and schools of the Central European province of the Jesuits. Among his beautiful publications, you find books like Joseph Soloveitchik, Eine Einführung in sein Denken von 2003, Christsein im Angesicht des Judentums, Ignatianische Impulse. Das Schöne ist, das sind, it's a small book. You're just invited to read it in the afternoon or in the evening. It's lovely to have, well, inviting readings that invite you to just put them and read them. The other thing is Zu Fuß nach Jerusalem, mein Pilgerweg für Dialog und Frieden. And actually in 7 months he walked from Switzerland to Jerusalem. Wow. Next time, it's not having an annual conference, but a pilgrimage. And then, most recently, just last year, Jüdisch-Christlicher Dialog, ein Studienbuch für Lehre und Praxis. So, and in preparing this evening, I discovered one I didn't know. It's Freiheit kommt von innen in der Lebensschule der Jesuiten. So I'm very curious to read that one, and it's always good to have a guide. So I'm eager to explore with you those lines of thought. You're strongly encouraged to participate. We have Pater Lukács, who is master of the microphone. So, and give me a sign, so then you can participate in our discussion. A very last thing, and now give me a very short interludium in German. Draußen finden Sie diesen prächtigen Büchertisch, gestaltet von René Kaufmann vom Verlag Text und Dialog aus Dresden.
eine wunderbare Auswahl religionsphilosophischer Schätze. Greifen Sie zu mit Augustinus, tolle Lege, aber etwas orientalischer, wie beim Nikolaus von Myra. Kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. Ja? Ja. Die Freude des Besitzens ist auch nicht schlecht. Ja? So without further ado, let us warmly welcome Leora Betnitsky and Christian Ruttishauser. It's Leora's part. Thank you so much. Please. Okay, thank you, everyone. It's all working. Yes, thank you for the very generous introduction, Stefan. And I want to begin for gratitude for the opportunity and honor to be here today to speak about Edith Stein, Between Judaism and Christianity. I especially appreciate being here at the Katholische Akademie in Berlin, which has been a site for genuine and at times hard conversations about Jewish-Christian dialogue. Yes, it's my fourth time. It's wonderful here, as you know. As Stefan has stated several times in other contexts, the possibility of difficult conversations is a defining feature of true friendship. So it is in that spirit of friendship that I begin tonight with some of the obstacles that Edith Stein brings to Jewish-Christian conversation before turning to some opportunities that I think she also brings. So my paper is going to have 4 parts. In the first part, I'm going to suggest that the obstacle to Jewish-Christian dialogue around Edith Stein is reflected in a failure of empathy on both sides, the Jewish and Christian side, but that there's an opportunity for dialogue if we can move beyond empathy, and I'll say more about that. In the second part, I'm going to turn to Martin Buber's conception of inclusion, Umfassung, as a model for Jewish-Christian dialogue. And in this connection, I'm going to bring Stein into conversation with Emmanuel Levinas to describe commonalities between Jews and Catholics when it comes to human anthropology. And in part 3, I will consider Levinas's conceptions specifically of transubstantiation, incarnation, and Eucharist in relation to Stein. And finally, in the conclusion of the talk, I ask what all of this might mean for thinking about Edith Stein between Judaism and Christianity. So let me begin with my first part, which beyond empathy. So there's a great irony in the fact that Edith Stein's sophisticated phenomenological account of empathy illuminates precisely how Jews and Catholics have failed to demonstrate empathy to each other in their arguments about her legacy. Here I want to highlight just 2 points that she makes in her dissertation on the problem of empathy. Here is the first. Stein concludes her study of empathy by arguing that empathy opens the door to, quote, the understanding of spiritual persons, end quote. She writes that, quote, whenever we come into contact with realms of value that we cannot enter, we become aware of our own deficient value and unworthiness, end quote. We might call this first point recognition of the other. Neither Jews nor Catholics have recognized the other when it comes to Stein. In vehemently denying that Stein could be both Jewish and Christian, and in some cases opposing the Church's canonization of Stein, Jews have not become aware of their own deficient value and unworthiness, but have looked only within and, not surprisingly, seen only themselves. So, too, in celebrating Stein's hybrid and even synthetic identity as Jewish and Christian, and this identity as a marker of Jewish and Christian reconciliation, Christians have not become aware of their own deficient value and unworthiness, but have looked at Jews and seen only themselves. So that's the first point that I want to emphasize that she makes, and the failure. And the second point is that Stein's analysis of empathy also shows that the inability to see another person can simultaneously be a failure to see ourselves. We might call this second point recognition of the self. Jews and Catholics have not only not recognized each other, but they also have not recognized themselves. From an internal Jewish theological perspective, Stein, despite her conversion, was, as she believed, still a Jew, albeit from a traditional Jewish point of view, not a very good one. That Stein was both Jewish and Christian from the internal perspective of the Jewish tradition is the harrowing confrontation that Stein puts to Jews.
Just as the Jewish response to Stein's life and death is problematic from an internal Jewish point of view, so too, the Catholic understanding of Stein's life and death is problematic from an internal Catholic theological perspective, if that theological perspective is committed to Jewish-Christian dialogue, as was certainly the case for Pope John Paul II, who more than any other pope devoted himself to Jewish-Christian relations after the Nazi genocide. But if we understand dialogue as the serious exchange between two positions, the Catholic view of Stein as a Jewish-Christian synthesis essentially silences any distinct Jewish perspective, not just in terms of Stein, but in terms of Judaism's distinct point of view as such. That the Church, despite at times what at times appears to be a valiant struggle to the contrary, cannot overcome its supersessionism, and thereby arguably its anti-Judaism in its continual denial that Judaism has an integrity of its own, is the harrowing confrontation that Stein and arguments about Stein's synthetic Jewish-Christian identity puts to Christians. Now, I realize that I've stated these failings perhaps much too sharply and, of course, too briefly, but I'm doing so for two reasons. First, having acknowledged this failure of empathy as Stein defines it, which captures the obstacle that interpretations of Stein have brought to Jewish-Christian dialogue, I'd like to spend the rest of the paper focusing on opportunities that Stein brings. Second, and perhaps surprisingly, I'd like to suggest that when it comes to thinking about Edith Stein between Judaism and Christianity, for the sake of Jewish-Christian dialogue, what we need is not more, but less empathy. So now I turn to part two. Moving away from empathy helps us move toward what Martin Buber calls inclusion. And so here's a quotation from Buber. Empathy means to glide with one's own feeling into the dynamic structure of a person, and as it were, to trace it, this dynamic structure, from within. Inclusion, Umfassung, is the opposite of this. Its elements are first a relation of no matter what kind between two persons, second, an event experienced by them in common, and third, the fact that each person, without forfeiting anything of the felt reality of this activity, at the same time lives through the common event from the standpoint of the other. A relation between persons that is characterized by the element of inclusion may be termed a dialogic relation. So here I want to begin by highlighting the second element of inclusion. Empathy, as opposed to inclusion, focuses on one person's experience of another person's experience. In contrast, inclusion focuses on a common experience between the two. I want to suggest that we think about the life and afterlives of Edith Stein as a common event experienced by Jews and Christians. It is through the experience of this event that a dialogical relation might be established. Despite the way in which Buber is often understood, a dialogical relation is not warm, fuzzy, or static. Instead, those who are in such a relation make themselves vulnerable to each other by embracing, without absorbing themselves into the challenge of a perspective so different from their own. So this is where the first and third elements of Buber's characterization of inclusion come in. Each partner exists in their own concreteness while also holding the perspective of the other. Emanuel Levinas sharply rejected Buber's conception of dialogue for reasons that's much to say about, but I leave aside. Nevertheless, I'd like to bring in a few central features of Levinas's philosophy. I'd like to bring it into conversation with Stein, first to establish some substantial commonalities between what I will call a broadly Jewish and Catholic anthropology of the human person, and then in the next part of the talk to consider how, once we acknowledge these commonalities, an appreciation of differences between Jews and Christians can be developed into a dialogue of inclusion. Considering Stein and Levinas together makes a lot of sense for historical, philosophical, and theological reasons. Both are students of Husserl, and both were sympathetic to Husserl's phenomenological method, and especially to Husserl's prioritization of reception as opposed to perception in human experience.
But both ultimately break with Husserl, albeit in different ways, by insisting that the givenness of another moves us beyond the epistemological realm. Both move away from Husserl's idealist leanings, and after her conversion to Catholicism, this may account for why Stein actually no longer speaks of empathy. In sum, despite their gratitude and respect for Husserl, both Levinas and Stein would concur with Pope John Paul II's description of phenomenology over Husserl's own self-understanding. And this is Pope John Paul II, quote, "The irreducible signifies that which is essentially incapable of reduction, that which cannot be reduced but can only be disclosed or revealed. Lived experience essentially defies reduction," end quote. So here I want to just briefly focus on three shared implications that Stein and Levinas draw from the irreducible givenness of human experience. The first is creation. For both Stein and Levinas, the givenness of human experience means that we are acted upon in the world. And to be acted upon is, for both of them, to be a created being. And so I'll just give you a couple of quotations, one first from Stein, from Potency and Act, quote, maintaining where she maintains that the basis of an argument for God's existence is given, gegebenist, in the sheer fact of being. She also writes, a life of grace is possible simply because of man's original openness, and it may come to his share by merely allowing it, indeed, even if he does not actively allow it, but just fails to resist it, end quote. And here's Levinas in Totality and Infinity. The marvel of creation does not only consist in being a creation ex nihilo, but in that it results in a being capable of receiving a revelation, learning that it is created, and putting itself into question, end quote. So creation is the first point. The second point is their particular conceptions of freedom. For both Stein and Levinas, openness to the other, whether the other is God or another person, is the basis of human freedom. Here is Stein. A person does not awaken by himself, nor is he originally free and open by himself. But once awakened, once having his original freedom and openness, it is up to him to keep himself free and open. And here is Levinas. The unity of spontaneous freedom, in which freedom is capable of being called into question and thus preceding itself, is what is termed a creature. So again, creation, this notion of freedom, which is found actually in our dependence on other people and not in our independence from other people. And then the third piece is uniqueness. For both Stein and Levinas, to be a created being means to be a unique being. And here I'm drawing from Stein's finite and infinite being, where she breaks with both Aristotle and Thomas Aquinas in rejecting the notion of a human form, and instead says, quote, our individual uniqueness is something valuable, not a matter of a greater or lesser realization of what is common. And she also writes, every individual reproduces the divine image in a wholly, with a W, personal way, end quote. And here is Levinas in Totality and Infinity, a bit more abstractly if you're not familiar with Levinas, but you'll have to believe me, he's saying this similar thing as Stein. Quote, the creature is an existence which indeed does depend on another, but not as a part that is separated from it. Creation ex nihilo breaks with system, posits a being outside of every system, that is, there where its freedom is possible. So in a conversation, this very brief one with Stein and Levinas, we see that Jews and Catholics share a basic yet essential human anthropology. Jews and Catholics agree, I think, that we're created beings. Our freedom lies not in our independence from others, but rather in our dependence on others. And so, too, every human being is genuinely unique. So now I come to the third part, to try to establish a dialogical relation. What we've discussed so far is the easy part of Jewish-Christian conversation. I certainly don't want to discount it, since it is hard to imagine a more urgent issue in the world today than the insistence on the dignity of each and every human being. But I think Jewish-Catholic dialogue can go further with Levinas and Stein. If Edith Stein's life and afterlives is the common event of Jewish-Christian dialogue, we must acknowledge what remains the fundamental difference between Jews and Christians. Christians believe that Jesus is Messiah and Savior. Jews do not.
The vulnerability that pervades this dialogue begins with the emotional and not only intellectual difficulties surrounding this difference, which is only deeply exacerbated by the historical circumstances of Stein's death and its aftermaths. And of course, this is a major understatement. The common ground shared by Jews and Christians on human anthropology is extremely important, but it doesn't mitigate these differences. Again, the challenge of the dialogic relation on Buber's account is to understand the other as the other understands his or herself, while also holding onto one's own perspective, especially when the perspective of the other conflicts, deeply perhaps, with one's own. This is inclusion because both the I and the you are included without being melded into one another. Levinas is noteworthy as a Jewish thinker because he appropriates several central Christian theological themes, including transubstantiation, incarnation, and Eucharist, which, perhaps needless to say, are central to Stein's Christian understanding. Levinas uses each of these themes as a lens onto our humanity, which, as I argued in the last section of this paper, forms the common ground of Jewish-Christian dialogue. So let me turn first to transubstantiation, and it's interesting that he uses this term. I want to mention is that it's not a native term to Jewish thought or philosophy, and so we have to understand that he's doing this on purpose. In Totality and Infinity, Levinas argues that the father-son relationship, by which he means a human father and a human son, embodies ethics because it is an asymmetrical relation in which the father is responsible not just for himself but also for the son, regardless of the son's responsibility for him. This is where transubstantiation comes in. Levinas writes, quote, "By a total transcendence, the transcendence of transubstantiation, the I is, in the child, another. My child is a stranger," Isaiah 49, "but a stranger who is not only mine, for he is me. He is me, a stranger to myself," end quote. Let us return to Pope John Paul II's statement that, quote, "the irreducible signifies that which is essentially incapable of reduction, that which cannot be reduced but can only be disclosed or revealed," end quote. Part of what Levinas seems to be after is that procreation, what he calls fecundity, cannot be reduced to the wholly natural. That's holy with a W. The birth of a child is the transcendence of transubstantiation. Those are his terms again, because it is ethics, which is a relation beyond the natural. So he's using this term to talk about a relation that cannot be reduced to the natural. Notably, in Totality and Infinity, Levinas understands the parent-child relations in gendered terms. He calls it paternity, father-son. He does so in part, I believe, in keeping with his reference to Isaiah 49, and those of you familiar with Levinas knows that he brings up other parts of Isaiah frequently. The reference is clearly to contested Jewish and Christian interpretations of the identity of the Son of whom Isaiah speaks. Levinas's construal of transubstantiation and Isaiah provides an opening for Jewish-Christian dialogue precisely because it is a self-conscious attempt to allow a Christian category to speak to a Jewish way of thinking without denying Jewish and Christian disagreement about the identity of the Son. Now, Levinas was criticized by feminist philosophers for his valorization of the father-son relationship and his rendering of what he called the feminine to simply a condition, albeit a necessary one, for ethics. Yet in his later work, Otherwise Than Being or Beyond Essence, Levinas no longer speaks of paternity, but of maternity. The shift from paternity to maternity can be explained in part by an intensification of Levinas's focus on material existence as the site of the irreducible meaning of nature, or what he calls being, which points to a transcendence beyond nature. And here's, in Levinas's term, quote, "signification, the one for the other, has meaning only among beings of flesh and blood," end quote. It is by way of the attempt to think deeply about questions of materiality that we come to some of Levinas's most provocative statements about what it means to exist as a being oriented by what he calls ethics. Ethics, Levinas suggests, must be understood in material terms. Ethics is, quote, "to give to the other a gift of my own skin," end quote. Responsibility is, quote, "a denuding in exposure to be affected, a pure susceptiveness," end quote.
Responsibility is excessive, and as Levinas argues in Otherwise Than Being, each I must, quote, bear the wretchedness and bankruptcy of the other, and even the responsibility that the other can have for me, end quote. In one of his most striking statements, Levinas suggests that to bear the wretchedness and bankruptcy of the other is to bear responsibility for the persecuting by the persecutor. It is maternity that offers material form to this statement. And here I'll quote Levinas. Is not the restlessness of someone persecuted but a modification of maternity, the groaning of the wounded entrails by those it will bear or has borne? In maternity, what signifies is the responsibility for others, to the point of substitution for others and suffering both from the effect of persecution and from the persecuting itself in which the persecutor sinks. Maternity, which is bearing par excellence, bears even responsibility for the persecuting by the persecutor, end quote. Now, as should be evident, Levinas's characterization of maternity contains within it not just an embrace of vicarious suffering, but also a kind of self-emptying. And Levinas links this self-emptying to incarnation. Quote, the sensible experience of the body is already and from the start incarnate. The sensible maternity, vulnerability, apprehension binds the node of incarnation into a plot larger than the apperception of self. In this plot, I am bound to others before being tied to my body, end quote. Levinas's conception of maternity correlates with his claim about incarnation, and it calls to mind Stein's remarks about the link between a woman's life and a Eucharistic life. This is Stein, quote, to have divine love as its inner form, a woman's life must be a Eucharistic life. Only in daily confidential relationship with the Lord in the tabernacle can one forget self, become free of all one's own wishes and pretensions, and have a heart open to all the needs and wants of others, end quote. For Stein, and here's another quote, Holy Eucharist becomes life's focal point, that the Eucharistic Savior is the essence of existence, that every day is received from his hand and laid back therein, that the day's happenings are deliberated with him, end quote. Suggestively, in an essay written towards the end of his life, on his evolving views of Christianity, Levinas reflects on the significance of the Eucharist for him. And here, this will be my last, I think it's my last quote. It's certainly my last long quote of Levinas, but he says this in more straightforward terms than other things he says. Quote, Christianity was a completely closed-off world some 80 years ago when I was still in my childhood. So again, this is at the end of his life. The first history of Christianity I read was a history of the Inquisition. By the age of 8 or 9, I had already read of the suffering of the Marrano Jews in Spain. Not long thereafter came a critical study of the history of the Crusades. Coming only later to a reading of the Gospels, I found that those readings which did not attack me actually did just the opposite. The teachings in them and the representation of human beings in them appeared always familiar to me. As a result, I was led to Matthew 25, where the people are astonished to hear that they have abandoned and persecuted God. They eventually find out that while they were sending the poor away, they were actually sending God himself away. I always said later on, after I became acquainted with the concept of the Eucharist, that the authentic Eucharist is actually in the movement when the other comes to face me. The personality of the divine is there, more so than in the bread and wine. But I have read this in the Old Testament. In Isaiah 58, the people are said to seek to know God's ways, to draw him near. God, though, will only approach when the people help the poor and feed the hungry. This is just the opposite, then, of a closed-off world, and if I may, this is a personal understanding of Christ. What remains unintelligible, I think, to Levinas, is not the man, but rather the entire mystery, the entire theological theme that remains closed off. But the concept of kenosis, of the descent of God to earth, is actually quite familiar to Jews, end quote. Here, Levinas expresses an honest admiration for, yet also an ambivalence about Christianity. The admiration comes from using the most central Catholic sacrament to articulate what he claims is most true of Judaism. The ambivalence is expressed in the implication that Jews already have what Christians claim is new in the world with Christ.
But the ambivalence is not a problem, I want to suggest, for Jewish-Christian conversation, but rather it is what allows the conversation to become a dialogical one. True dialogue does not aim to cover up or even to overcome difference, but to articulate that difference in the spirit of inclusion. We must try to understand the other precisely as other, and to allow the other to help us understand ourselves better, all the while retaining our own identity, just as the other maintains their own identity. Levinas honestly states that the mystery of Christ remains closed off to him. But Levinas nevertheless welcomes the other, Christianity here, and allows Christian self-understanding to shape his own self-understanding without denying Christianity its own point of view. So I come now to the conclusion. What does this all mean for thinking about Edith Stein between Judaism and Christianity? As I've argued tonight, the goal of Jewish-Christian dialogue is not to resolve all differences nor to deny them. It is possible to respect each other and our commonality while also acknowledging and even embracing our differences. Why then has Edith Stein's life and afterlives been so painful for Jews? And what does this mean for thinking about Edith Stein between Judaism and Christianity? We must return to the common event of Edith Stein for Jews and Christians. Stein was murdered by the Nazis because she was a Jew, even if she became a Catholic saint since she died from the Church's perspective due to her Christian faith. We need not dwell further on the reasons why empathy has until now failed both Jews and Catholics in thinking about Stein. Instead, it is important to get to the core of the issue. That, I think, ultimately makes Stein's life especially painful for Jews. We could spend hours, indeed days, months, and years trying to resolve the theological differences between Jews and Christians when it comes to the person of Jesus. But I don't think this is the best use of a conversation between Jews and Christians, not just because it will likely not lead to resolution, but more importantly because looking at the issue from an abstract theological perspective fails to get to the heart of the matter. And here is what I think the heart of the matter is. And it is that there is a profound difference between Jews and Christians about whether the world has been redeemed or not. Christians, of course, believe that Christ redeemed the world. Edith Stein believed this. For most Jews, though not all Jews, but most, the Nazi genocide, which tragically includes Stein's murder, as well as the world in general, the state of the world in general, shows that redemption is absent. Stein's life and martyrdom offer faith and hope to Christians because her life is part of Christianity's redemptive story. Jews believe the world can and will be redeemed, but also that it is not yet redeemed. Jews and Christians may disagree about this, but they certainly can agree that our common humanity, which stems from the belief that human finitude is irreducible to biological conditions, compels us to honor the dignity of every person and the relations that sustain them. It is in this insistence and the work that helps to make this a reality that Jews and Christians might one day find themselves together in a world redeemed. Thank you. Well, thank you so much. Now I'm inviting Christian Ruttishauser to give us the second lecture, and then we engage in a discussion. Ich werde auf Deutsch sprechen. Sie dürfen übrigens auch Fragen dann auf Deutsch stellen, ja? Weil wir haben ja Übersetzer, auch auf Englisch, aber auch auf Deutsch. Bitte. Ich spreche heute Abend zu Ihnen nicht über Edith Stein, sondern über den Ort von Jesusgläubigen Juden, Jüdinnen im jüdisch-katholischen Dialog. Wo ist der Ort von hybriden jüdisch-christlichen Identitäten im Dialog? Wirft man einen ersten Blick auf den jüdisch-christlichen Dialog, wie er sich im 20. Jahrhundert entwickelt hat, so stellt man fest, dass Jesusgläubige Juden darin eigentlich kein Thema sind.
Ausnahmen sind die hebräischsprachigen Gemeinden in Israel, die doch jedoch kaum international wahrgenommen werden, und dann doch vielleicht die Doppelidentität von Edith Stein. Auch eine Bekehrung Israels zu Christus als endzeitlichem Geschehen wurde im Dialog kaum zum Thema, obwohl die römisch-katholische Kirche in ihrer Erneuerung der Israel-Theologie gerade auf Römer 9 bis 11 zurückgreift, also auf die Stelle, in der Paulus von der Rettung Israels am Ende der Zeit spricht. Im Unterschied zu evangelischen Kreisen, die die zionistische Rückkehr nach Eretz Israel eschatologisch und in diesem Zusammenhang eine Bekehrung von Juden zu Christus erwarten, blickt die katholische Theologie gemäß den Hinweisen zur korrekten Darstellung von Juden und Judentum in Predigt und Katechese mit einem säkularen Blick auf den Nahen Osten, auf das zionistische Projekt. Die Fragen des Dialogs waren vielmehr jene nach der bleibenden Bedeutung des Judentums post Christum und jene nach der Taufe von Juden, insofern sie Adressaten des universalen Heilsanspruchs Christi sind. Ein vertiefter Blick entdeckt jedoch, dass katholisch getaufte Juden und Jüdinnen einen wesentlichen Beitrag zum Zustandekommen des jüdisch-katholischen Dialogs geleistet haben. Einige wenige haben auch seit dem Konzil darüber nachgedacht, welches ihr Platz in der erneuerten Theologie des Judentums sein könnte. Mit dem vatikanischen Dokument zu 50 Jahre Nostra Aetate, denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt, spricht dann die offizielle Theologie auch zum ersten Mal explizit davon, dass die Kirche aus Juden und Heiden bestehe. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich für meinen Vortrag ein dreigliedriger Aufbau. Zuerst blicken wir auf die katholisch getauften Juden, die den jüdisch-katholischen Dialog auf den Weg gebracht haben. Danach fragen wir, wie sich die Überzeugung von der bleibenden Bedeutung Israels und die Frage der Judenmission, die aus dem universalen Heilsanspruch Jesu hervorgeht, im jüdisch-katholischen Dialog entwickelt hat. Und schließlich drittens werfen wir einen Blick auf das genannte vatikanische Dokument, den unwiderruflich sind, und auf Daniel Rufeisen und Kardinal Lustiger, die als katholisch getaufte Juden in den hebräischsprachigen Gemeinden Israel den Keim einer Ecclesia ex circumcisione sehen. Also diese 3 Punkte. Zum Ersten. Bekanntlich haben seit dem Mittelalter über die frühe Neuzeit bis ins 9. Jahrhundert hinein katholisch getaufte Juden eine gewichtige Rolle im christlichen Antijudaismus gespielt, wie auch in der friedvollen bis aggressiven Bekehrungsversuchen von Juden. Noch im 19. Jahrhundert begründeten die beiden Brüder Theodor und Alphons Ratisbon, die einer jüdischen assimilierten Bankiersfamilie aus Straßburg entstammten, nach ihrer Konversion die Kongregation der Schwestern und Brüder Notre-Dame de Sion zur Bekehrung von Juden. Erst nach dem Ersten Weltkrieg und später nach der Shoah sollten Priester und Ordensleute mehr und mehr zu Pionieren des jüdisch-christlichen Dialogs werden. Im gesellschaftlichen Kontext des rassisch begründeten Antisemitismus, wie er sich seit dem späten 19. Jahrhundert ausbreitete, begannen katholisch getaufte Juden das jüdische Volk nämlich anders zu sehen. Obwohl getauft, waren sie selbst vom Antisemitismus bedroht und wollten ihren Volksgenossen helfen. Sie lernten auch das Judentum theologisch neu zu verstehen, wie ich nun an 3 Beispielen zeigen möchte. Erstes Beispiel: Paul Demont. 1912 in assimilierter Familie in Budapest geboren, beginnt er Architektur zu studieren, wendet sich bald dem Christentum zu und lässt sich 1934 taufen. 1937 tritt er in die Kongregation von Notre-Dame de Sion ein. Es folgen Jahre des Theologiestudiums, Priesterweihe 1944. In den Kriegsjahren schließt er sich dem belgischen Widerstand an, versteckt und rettet Juden. Nach dem Krieg beginnt er die Doktorarbeit zu Römer 9 bis 11.
In seinem Denken verbindet er das Geheimnis der Rettung Israels am Ende der Zeit mit 3 ekklesiologischen Reflexionen. Erstens mit der Ekklesiologie eines Yves Congar, der Kirche als Volk Gottes Begriff. Zweitens mit der Kirche als Mysterium, wie sie in der Enzyklika Mystici Corporis von Pius XII. Gezeichnet wird. Und drittens mit der ökumenischen Einsicht, dass die eine Kirche Christi in konfessionelle Kirchen zerteilt ist. So bestimmt er das Verhältnis der Kirche zum Judentum nicht mehr missionarisch, sondern als ein Urschisma, das allen Kirchenspaltungen vorausliegt, während am Ende der Zeit das Judentum die sich wiederfindende Katholizität der Kirche herstellen soll. Die Verbindung des jüdisch-christlichen Verhältnisses mit der kirchlichen Ökumene legt er in zahlreichen Artikeln in den Cahiers Sioniens dar, die er von 51 bis 1955 selbst herausgibt. Diese Cahiers sind eine Publikation des von ihm gegründeten Zentrums für Studien und Dokumentation zur Erneuerung der jüdisch-christlichen Beziehung in Paris. Auch Demons Beiträge in dem von Gertrud Luckner 1948 gegründeten Freiburger Grundbrief sind gekennzeichnet durch sein Bekenntnis zur jüdischen Wurzel des Christentums und zur tragenden Bedeutung der Bundesschrift des Judentums für die Bibel der Christen. Mit Jules Isaac befreundet, den er an der Dringlichkeitskonferenz zur Bekämpfung des Antisemitismus auf dem Seelisberg 1947 kennenlernte, arbeitete Demon also kontinuierlich an einer neuen christlichen Sicht auf das Judentum. Jules Isaac und er, beide waren überzeugt, dass die Kirche ihre Lehre über Israel grundlegend erneuern müsse und wurde so zu Wegbereitern von Nostra Aetate. Ein zweites Beispiel, ein weiterer Wegbereiter des Dialogs, der Jude Johannes Österreicher. 1904 in eine mährisch-jüdische Familie hineingeboren, wurde er von der lokalen zionistischen Jugendbewegung geprägt. 1924 lässt er sich römisch-katholisch taufen. Für seine Eltern ist dies ein schwerer Schlag. Nach dem Theologiestudium in Graz und Wien wird er 1927 zum Priester geweiht und arbeitet als Seelsorger in Niederösterreich und Wien. 1934 ist er Mitbegründer des Wiener Pauluswerks und erster Redaktor von dessen Zeitschrift Die Erfüllung. Ziele sind die Bekehrung, Bekämpfung des Antisemitismus und die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses von Juden und Christen. Die Bekehrung von Juden gehört für ihn auch dazu, zu dieser Zeit. Als sich Österreicher später gegen Bekehrung für einen jüdisch-christlichen Dialog ausspricht, wird ihm jüdischerseits deshalb Misstrauen entgegengebracht. 1938 flüchtet er über die Schweiz nach Paris, erhebt aber auch da seine Stimme im Rundfunk gegen den Nationalsozialismus. In seinem Buch Rassenhass ist Christushass vertritt er die These, Hitlers Judenvernichtung richte sich letztlich auch gegen die Kirche, dass sich der Antisemitismus gegen das jüdisch-christliche Menschenbild an sich wende. Schließlich geht Österreicher 1940 in die USA, ins Exil. Nach dem Krieg avanciert er zum Pionier des jüdisch-christlichen Dialogs und 1953 gründet er das Institute for Judeo-Christian Studies an der Seton Hall University in New Jersey. Als Mitarbeiter von Kardinal Bea hat er großen Einfluss auf die Textentwicklung von Nostra Aetate. In den dabei entstehenden Konflikten versucht er zu vermitteln, vor allem gegenüber den Bischöfen aus der arabischen Welt, die von einer jüdischen Unterwanderung des Konzils ausgingen. Seit seiner Bittschrift von 1960 argumentiert er für eine Einheit der Heilsgeschichte, gemäß der die Kirche bereits mit Abraham ihren Anfang nimmt und so nur im engen Zusammenhang mit dem Judentum verstanden werden könne. Er plädiert dafür, dass die Patriarchen und Propheten des Alten Testaments in der Kirche als Heilige der Liturgie gefeiert werden. Als neues Israel trete die Kirche zum alten Israel hinzu.
Zitat, nicht nur um des Wohls der Juden willen, sondern auch wegen des geistlichen Fortschritts der Gläubigen und der Bezeugung der vollkommenen Einheit, die die Kirche aus Juden und Heiden war, ist und stets sein wird, erbitten wir die Zustimmung für unser Votum, also die alttestamentlichen Heiligen gleichsam zu feiern. Und ein drittes Beispiel. Anders wirkte sich die Bekehrung zur Kirche der niederländischen Jüdin Sophie van Lier, geboren 1872, aus. Ihre Mutter brachte ihr eine jüdisch-orthodoxe Haushaltsführung bei. Ihr Vater lebte einen religiös-utopischen Sozialismus vor, der jüdische, freimaurerische und christliche Elemente verband. Ab 1914 sucht van Lier Anschluss an der expressionistischen Kunstszene Berlins. Durch den Ersten Weltkrieg verstört, wandelt sie sich jedoch zur asketischen Anarchistin und wird in der Münchner Räterepublik inhaftiert. Als ihr die Hinrichtung droht, gelobt sie, zum katholischen Glauben zu konvertieren, wenn sie überlebt. Kurz nach der Freilassung lässt sie sich taufen, nimmt den Vornamen Franziska an und erlebt dabei eine Stärkung ihres jüdischen Selbstbewusstseins. Den katholischen Glauben verbindet sie mit einer zionistischen Erlösungshoffnung. Sie besucht ihre jüngere Schwester Clara 1924 in Kibbutz Bet Alva, muss ihn aber nach einem halben Jahr verlassen, da sie unter den Kibbutzbewohnern zu missionieren begann. Die Idee eines katholischen Kibbutz sollte sie aber ihr Leben lang weiter verfolgen. Von Kardinal Faulhaber gefördert, gelingt ihr 1926 zusammen mit ihrem Taufvater, dem Franziskaner Laetus Himmelreich, und mit dem Kreuzherrn Anton van Asseldonck das Opus Sacerdotale Amici Israel zu gründen. In den nur 2 Jahren seiner Existenz gehören ihm 3000 Priester an, 328 Bischöfe und 19 Kardinäle. Sie sollte für die Bekehrung der Juden beten, wie andere philosemitische Zirkel, die in Frankreich und Deutschland angesichts des grassierenden Antisemitismus wuchsen, geht es Amici Israel jedoch auch um mehr als um nur eine Bekehrungsoffensive oder lediglich eine Gebetsvereinigung. Sie stellte zugleich eine Initiative dar, die den katholischen Antisemitismus bekämpfen, die Liturgie verändern und eine reale Unterstützung für die Juden und das Judentum und sogar für den Zionismus erreichen wollte. Die Initiative der Amici Israel, das Perfidis aus der Karfreitagsfürbitte für die Juden zu streichen, führt schließlich zur Verurteilung ihrer Schrift Pax Super Israel und sollte zur Auflösung der Vereinigung führen. Van Lier selbst entwickelt in den 1930er Jahren einen katholisch-chiliastisches Denken. Eine paulinisch-eschatologische Geschichtsinterpretation, wie sie in vielen evangelischen Kreisen bis heute wirksam ist, bringt sie zur Überzeugung, dass in der Zeit der Geschichte auf Judenmission zu verzichten sei. Ich habe Ihnen 3 solche Beispiele gebracht, um die Verschiedenheit der jüdisch-christlichen Identitäten zu zeigen. Das ist nicht einfach Jesusgläubige Juden, sondern völlig unterschiedliche Identitäten da entstehen. Von den 3 präsentierten Beispielen ziehe ich 5 Schlussfolgerungen. Das Phänomen von getauften Juden, die sich nicht mehr gegen das Judentum wenden, ihm vielmehr einen positiven Stellenwert in der Heilsgeschichte zusprechen und immer mehr auf aktive Konversionsbemühungen verzichten, ist ein neues Phänomen im 20. Jahrhundert, ein Phänomen der Moderne. Zweitens, auffallend ist, dass bei den präsentierten Biografien der Konversion zum Katholizismus nicht ein vertiefter jüdisch-orthodoxer Lebensvollzug vorangeht. Konversion war keine Abkehr von einem rabbinischen Judentum. Konversion bedeutete, erst zu einem Glauben zu finden und ein säkulares, nationalisches oder sonst utopisch-ideologisches Bild zurückzulassen. Also hier ist eine Kombination eines säkular-jüdischen Lebens mit christlichem Glauben und nicht jüdischer Glaube mit christlichem Glauben. Drittens,
Nicht nur ein säkulares Judentum, sondern auch der Antisemitismus der Moderne prägt die Existenz dieser jüdischen Konvertiten. Sie setzen sich auch nach der Konversion für ihre jüdischen Volksgenossen ein und zeigen ihre Solidarität zu ihnen. Sie wissen, dass der antisemitische Hass einer Rassenideologie entspricht, vor der die Taufe sie nicht schützt. Die katholisch getauften Juden erleben dabei ihre Stimme, aber nicht nur gegen die Antisemiten, sondern auch gegen den kirchlichen Antijudaismus. Viertens: Die Überzeugung, auf Judenmission zu verzichten, setzt sich bei diesen getauften Juden erst langsam durch. Therese André-Gottstein unterscheidet in Bezug auf die Haltung gegenüber der Judenmission denn auch zwei Gruppen von Konvertiten, die als Vorläufer des jüdisch-christlichen Dialogs bezeichnet werden können. Zunächst die Konvertiten des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, die am missionarischen Aufbruch ihrer Zeit teilhatten und das Judentum schätzend zu einer Vollendung führen wollten. Dann die zweite Generation oder diese zweite Schicht, die angesichts des gesellschaftlichen, um sich greifenden Antisemitismus sowie angesichts der historischen Erforschung des neutestamentlichen Judentums und der ökumenischen Bewegung das Judentum neu zu schätzen lernten. Auch als getaufte Juden verstanden sie sich immer tiefer als jüdisch und sogar immer tiefer jüdisch-religiös. Und der letzte Punkt: Auf jeden Fall helfen diese getauften Juden, den Katholiken, die Juden in ihrem Selbstverständnis zu verstehen und machen der Kirche mehr und mehr den jüdischen Charakter des Neuen Testaments, bewusst. Sie werden so zu Wegbereitern des Dialogs. Mein erster längerer Punkt, es wird kürzer. Der zweite: Die bleibende Erwählung Israels und die Frage der Judenmission. Weder in der vorkonziliaren Theologie noch im jüdisch-christlichen Dialog, der sich nach dem Konzil entfaltet hat, stellt sich die Frage nach einem besonderen Platz für Juden, die an Christus glauben. Im vorkonziliaren Denken waren getaufte Juden den getauften Heiden einfach gleichgestellt. Aus welcher Nation oder Religion ein Mensch kommen mochte, nach der Taufe war jeder und jede in der gleichen Weise römisch-katholisch. Theologisch spielte das Judentum keine Rolle mehr. Wenn getaufte Juden in der Kirchengeschichte benachteiligt wurden, so zum Beispiel die Conversos in Spanien in der frühen Neuzeit, so waren die soziologisch und psychologisch begründet. Seitdem die Judenchristen in der Spätantike ausgestorben sind, gab es aus der Perspektive der Kirche nur noch Juden oder Christen. Auch der jüdisch-christliche Dialog seit Nostra Aetate ist ein Dialog zwischen zwei Glaubensgemeinschaften. Getaufte Juden kommen darin gar nicht vor. Es gibt keinen Platz für sie. Es wird kein Platz ihnen gelassen. Auf Mission wurde aus pragmatischen Gründen weitgehend verzichtet und das Judentum als Volk Gottes neu gewertet. Nach der Promulgation von Nostra Aetate mussten sich zwei Grundvoraussetzungen durchsetzen und theologisch präzisiert werden, damit sich der jüdisch-christliche Dialog überhaupt entwickeln konnte. Einerseits eben die Begründung der bleibend positiven Bestimmung des Judentums im christlichen Heilsnarrativ und andererseits der Verzicht auf die traditionelle aktive Mission unter den Juden. Beide Fragen sind entscheidend, um heute Jesusgläubige Juden im Horizont des jüdisch-christlichen Dialogs überhaupt verorten und positionieren zu können. Was die erste Fragestellung betrifft, so orientiert sich Nostra Aetate nicht mehr an der patristischen Theologie, die verschiedene Formen der Substitutionslehre umfasst, sondern an Römer 9 bis 11. Paulus spricht darin bekanntlich von der bleibenden Erwählung Israels und davon, dass am Ende der Zeiten, wenn alle Völker zu Gott gefunden haben, Israel auf geheimnisvolle Weise als Ganzes gerettet wird. Diese Theologie schlägt sich in der Neuformulierung der Karfreitagsfürbitte für die Juden nieder. Ich zitiere: Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung finde. Nicht zur Bekehrung oder was auch immer, sondern einfach zur Fülle der Erlösung.
Positiv gefasst wurde die bleibende Erwählung Israels in der kirchlichen Theologie seit den 80er Jahren im Begriff des nie gekündigten Bundes. Papst Johannes Paul II. Prägte ihn. Er hat Eingang in den römischen Katechismus gefunden. Daraus ergab sich die viel diskutierte Frage, wie sich einerseits die Bundesschlüsse innerhalb der hebräischen Bibel und andererseits der alte und der neue Bund, den die Christen durch ihre doppelte Bibel begründet sehen, zueinander verhalten. In dieser Diskussion, die hier nicht dargestellt werden kann, entwickelten sich zwei Grundpositionen. Einerseits diejenigen der katholisch-jüdischen Dialoggremien, die vertritt, dass es nur einen einzigen Bund Gottes gibt, dem alle anderen Bünde gleichsam untergeordnet sind. Das Judentum stelle dennoch zur Zeit der Geschichte eine eigene Heilsgröße dar, wenn auch kein von der Kirche unabhängiger Heilsweg. Andererseits entwickelt sich die Position von Dogmatikern, die sich stärker an der Kontinuität der Tradition orientieren. Der Aufsatz vom Papst Emeritus Benedikt von 2018 steht prominent für diese Position. Benedikt spricht von der Substitution einzelner Elemente alttestamentlicher durch neutestamentliche Ordnung, orientiert sich wieder stärker an einer augustinischen Variante der Heilsgeschichte und bezeichnet den Begriff des nie gekündigten Bundes als ungeeignet für eine systematische Theologie des Judentums. Beide Positionen muss ich hier nicht weiter kommentieren. Die bleibende Bedeutung Israels und der Stellenwert des nie gekündigten Bundes, die bleibende Bedeutung Israels post Christum steht an beiden Theologien fest. Die zweite Frage, die für uns hier wichtig ist, die der Judenmission. So wie getaufte Juden für Katholiken nichts anderes als Christen waren, so ist aus jüdischer Perspektive ein Meshumat, ein zum christlichen Glauben abgefallener, eigentlich kein Jude mehr. So sehr halachisch gesehen ein Jude immer jüdisch bleibt, selbst wenn er sich atheistisch gibt oder zu dem Buddhismus anhängt, so sehr ist er ein dem Volk Verlorener, wenn er sich taufen lässt. Man spricht eigentlich das Kaddisch, ein Totengebet, wenn ein Jude sich zum Christentum bekehrt. Angesichts der leidvollen Geschichte, der zwanghaften Judenmission durch die Kirche ist dies psychologisch verständlich. Das Drama der Konversion lässt sich an allen Familiengeschichten, auch bei Edith Stein im 20. Jahrhundert, noch einmal sehen. So war bei der Geburt des offiziellen jüdisch-christlichen Dialogs nach dem Konzil der Verzicht auf Judenmission eine Conditio sine qua non, die die jüdischen Dialogpartner forderten. Als Beispiel sei Abraham Jehosua Heschel in Erinnerung gerufen, der sich auf das Dialogangebot der Kirche einließ, in seinem Aufsatz No Religion is an Island, aber deutlich unterstrich, Judenmission verletze die personale Würde der Juden und verunmögliche den Dialog. Berühmt geworden ist dann auch seine Aussage gegenüber Kardinal Bea, christliche Judenmission, wie er sie in einem Textentwurf des Konzils zu einer Judenerklärung vorfand, sei spiritueller Brudermord. Er selbst würde die Vergasung in Auschwitz einer Konversion zum Christentum vorziehen. Josef Dov Soloveitchik argumentiert in seinem Aufsatz vom Februar 1964, die Debatten um die Judenerklärung des Konzils verfolgend, Glaubenswahrheiten würden eben absolute Verpflichtungen gegenüber Gott beinhalten und deswegen sei ein Dialog, der theologische Positionen verhandle, nicht möglich. Die Debatten zur Judenmission, zur Mission gegenüber Juden im jüdisch-katholischen Dialog seit Nostra Aetate können hier nicht dargestellt werden. Erinnert sei nur daran, dass die Frage bereits 1977 zum ersten Mal auf der Tagesordnung stand. In einem Statement dazu heißt es, der Begriff Mission in seinem eigentlichen Sinn bezieht sich auf die Bekehrung von falschen Göttern und Götzen zu den wahren und einem Gott, der sich in der Heilsgeschichte mit seinem erwählten Volk offenbart hat. Mission im strengen Sinn kann daher nicht in Bezug auf Juden verwendet werden, die an den wahren und einen Gott bereits glauben. Ende Zitat.
Nicht Mission, sondern Dialog müsse also das jüdisch-christliche Verhältnis bestimmen. Als Papst Benedikt 2009 die Karfreitagsfürbitte für die Juden zum Gebrauch im außerordentlichen tridentinischen Ritus neu formulierte, argumentierte das Zentralkomitee der Katholiken und Juden in Deutschland mit dem Positionspapier Nein zur Judenmission, Ja zum Dialog zwischen Juden und Christen. Kardinal Kasper griff in die Diskussion ein, Juden sollten zum neuen Bund geführt werden, auch wenn dies für sie etwas anderes bedeute als für Nichtjuden. Kardinal Lehmann äußerte sich und fasste dabei seine Überlegungen in 10 Punkten zusammen. Und er schrieb, eine spezifische Judenmission gehöre nicht in die missionarische Theologie der römisch-katholischen Kirche, da die Trennung Israels vom Heil nur partiell und vorübergehend sei. Seine Erlösung sei im nie widerrufenen Bund verankert und wenn das Judentum keinen unabhängigen Heilsweg darstelle. Wir sehen also, der Begriff der Mission gegenüber dem Judentum wird ausdifferenziert und anders angewendet in diesen Papieren. Ich möchte zu diesem Schluss des zweiten Teils kommen, und zwar kurz noch zum Aufsatz von Papst Benedikt von 2018, der sich stark dagegen, glaube ich, gewehrt hat, dass der Heilsanspruch zu stark relativiert wird in dem Dokument, das der Vatikan den unwiderruflich veröffentlicht hatte. Und im Aufsatz und seiner Interpretation dazu schreibt er schließlich, dass Matthäus 28, die Aussendungsrede des Auferstandenen, mit dem Befehl, hinzugehen, alle zu Jüngerinnen und Jüngern Jesus zu machen, aus jüdischer Perspektive geschrieben sei. Das heißt, der Jesus spreche, der Auferstandene, aus dem jüdischen Volk heraus und darum gelte der Taufbefehl allen Völkern, aber nicht in erster Linie dem jüdischen Volk in dieser Art und Weise. Und er folgert daraus, für Jesus galt und gilt daher nicht Mission, sondern der Dialog darüber, ob Jesus von Nazareth der Sohn Gottes, der Logos ist. Und damit komme ich zum letzten Punkt. 3. Ecclesia ex circumcisione. Das vatikanische Dokument, denn unwiderruflich sind, will auf die Spannung im katholischen Lehrgebäude eine Antwort geben, die dadurch entstanden ist, dass einerseits der alte Bund Gottes mit Israel weiterhin als heilsbedeutsam und unwiderruflich geglaubt wird und andererseits das zentrale Glaubensbekenntnis zu Christus, dem einzigen und universalen Heilsmittler, nicht relativiert werden darf. Es wendet sich daher ausführlich der Verhältnisbestimmung von altem und neuem Bund zu, sowie von Judentum und Christentum. In Nummer 43, dem letzten Paragraphen des systematischen Textteils, wird zum ersten Mal in einem offiziellen kirchlichen Text zum Dialog davon gesprochen, dass die Kirche konstitutiv aus Juden und Heiden bestehe. Damit sind explizit Jesusgläubige Juden angesprochen. Wenn wir den Paragraphen ansehen, zeigt sich, dass sich die Aussage jedoch weniger ihnen als vielmehr der Verhältnisbestimmung von Juden und Christen gilt. Trotzdem können wir daraus einiges erschließen und ich möchte diesen Textabschnitt zitieren. Es ist und bleibt eine qualitative Bestimmung der Kirche des Neuen Bundes, dass sie Kirche aus Juden und Heiden ist, auch wenn das quantitative Verhältnis von Juden und Heidenchristen zunächst einen anderen Eindruck erwecken mag. Ebenso wie nach Tod und Auferstehung Jesu Christi nicht zwei Bünde beziehungslos nebeneinander stellen, gibt es auch nicht unverbunden das Bundesvolk Israel neben dem Volk Gottes aus den Völkern. Vielmehr ist die bleibende Rolle des Bundesvolkes Israel im Heilsplan Gottes dynamisch zu beziehen auf das Volk Gottes aus Juden und Heiden, geeint in Christus, den die Kirche als den universalen Schöpfungs- und Heilsmittler bekennt. Im Kontext des universalen Heilswillens sind alle Menschen, die das Evangelium Christi noch nicht empfangen haben,
auf das Gottesvolk des neuen Bundes hingeordnet. In erster Linie jenes Volk, dem der Bund und die Verheißungen gegeben worden sind und aus dem Christus dem Fleische nach geboren ist. Dieses seiner Erwählung nach um der Väter willen so teure Volk. Ende Zitat. Das Judentum wird also nicht nur zur Kirche aus den Heiden in Beziehung gesetzt, sondern zu einer Kirche, die wesentlich aus Juden und Heiden besteht. Das ist die Logik. Der Text führt nicht weiter aus, wie Juden und Heiden innerhalb der Kirche zueinander stehen. Die Sprache orientierte sich an Epheser 2 und benutzt diese qualitative Bestimmung von Kirche, um das Verhältnis von Judentum und Christentum zu bezeichnen. Da Letzteres aber auf jeden Fall an- und abgrenzend sowie hingeordnet ist, kann zurückgeschlossen werden, dass Heiden und Juden nicht als Individuen in der einen katholischen Kirche unterschiedslos aufgehen, wie dies vorkonziliar der Fall war, sondern als Gruppe ihre je eigene Stellung bewahren. Jesusgläubige Juden sind in der Kirche den anderen, den Heidenchristen, zugeordnet und umgekehrt. Dies würde der neutestamentlichen Stoßrichtung entsprechen, der gemäß Juden und Heidenchristen miteinander Tischgemeinschaft haben, jedoch auch unterschieden bleiben. Nicht nur die Auseinandersetzung in der Apostelgeschichte 15 zeugt davon, sondern auch die Evangelien, die zum Beispiel 2 Brotgeschichten haben, eine, wo 7 Körbe übrig bleiben, eine, wo 12 Körbe übrig bleiben mit Brot, eine wohl für die Nationen, der andere für das Volk Israel. Oder eben im Matthäusevangelium, wo es eine Aussendungsrede gibt, Jesu nur an das Haus Israel, Matthäus 10, und dann wieder eine Aussendungsrede an die Völker. Es wird ganz klar differenziert. Anders gewendet. Zwar spricht das vatikanische Dokument bei der qualitativen Bestimmung der Kirche nicht von einer Ecclesia ex circumcisione und einer Ecclesia ex gentibus. Da es aber im historischen Teil die Begriffe verwendet und im systematischen Teil den bleibenden und besonderen Status des Judentums auch post Christum anerkennt, das das jüdisch-christliche Verhältnis begründet, wird man schließen dürfen, dass Jesusgläubige Juden in der Kirche als Gemeinschaft einen eigenen Status haben. Der Bund mit Israel ist nicht ein Bund mit dem einzelnen Juden, sondern mit dem Kollektiv Israel, das auch in der Kirche im neuen Bund seine Bedeutung behält. Ein spekulativer wie auch visionärer Entwurf, wie eine jüdische Kirche in Kommunion oder innerhalb der katholischen Kirche aussehen könnte, hat Antoine Lévy vorgelegt, der auch hier schon gesprochen hat. Für den jüdisch-christlichen Dialog hat es zur Folge, dass Juden nicht nur auf jüdischer, sondern auch auf katholischer Seite anzutreffen sind, nicht in dem Geist, wie wir ihn in der Geschichte angetroffen haben, sondern wie in diesem Vortrag nun entwickelt. Die Dialogsituation wird also komplexer. Es gibt Juden, es gibt Christen und es gibt Judenchristen als 3 unterschiedliche Gruppen. Ich schließe mit einem Blick auf das Selbstverständnis und der Theologie eines Karmeliten, Daniel Rufeisen und Kardinal Lustiger. Beide haben nämlich nach dem Konzil an einer jüdischen Kirche innerhalb der katholischen Kirche zu arbeiten begonnen. Sie sahen ihren Keim in den hebräischen Pfarreien in Israel angelegt. Pater Daniel bezeichnete sich als Jude katholischen Glaubens. Die Entwicklung der hebräischsprachigen Gemeinden im jungen Staat Israel ergab sich für ihn aus dem Impetus des Ad Fontes und der Inkulturation des Glaubens nach dem Konzil. Zudem blieb für ihn die Entdeckung der Judenchristen in der neutestamentlichen und frühkirchlichen Forschung nicht eine historische Einsicht, vielmehr stellte er sich und seine Gemeinden in ihre Kontinuität. Das Feiern der Liturgie in Hebräisch, das viele Gemeinsamkeiten mit dem Hebräischen der rabbinischen Tradition aufweist, wurde bewusst als Brücke zum Judentum gewählt. In seiner Pfarreiarbeit grenzt sich Pater Daniel von jüdisch-missionarischen Bewegungen ab, wie sie aus den USA nach Israel kamen. Er sagte mir einmal in einem Gespräch, ich bin weder Amerikaner noch Protestant.
Er wollte der katholischen Kirche vielmehr ihre Universalität zurückgeben durch diese jüdische Kirche. Diese habe die Judenchristen in der Antike verdrängt. Das semitische Christsein müsse in der römisch-katholischen Kirche wieder ihren Platz finden. Und das war sein großes Anliegen bei der Audienz 1984 bei Papst Johannes Paul II. Seither haben sich diese Gemeinden stark entwickelt. Noch kurz Kardinal Lustiger, seine Sicht der jüdischen Präsenz innerhalb der römisch-katholischen Kirche hat auf einer internationalen Ebene stattgefunden. Er entwickelte eine jüdisch-katholische Dialogtätigkeit zwischen Frankreich und Nordamerika. Er hatte zum Ziel, das gegenseitige Verstehen zu fördern und das Leiden der Shoah aufzuarbeiten. Lustiger sah den Antisemitismus aus dem Geist der Aufklärung entstehen, weniger aus dem christlichen Antijudaismus. Während letzterer um ein geistiges Erbe rivalisiere, sei der moderne ein theologisches Erbe an sich unerträglich. Die Kontinuität zwischen alt- und neutestamentlicher Tradition, die er im jüdisch-christlichen Dialog betont, sieht er auch erst durch das aufklärerische, lineare Fortschrittsdenken wirklich zerbrechen. Seit 1951 besuchte Lustiger alljährlich Israel und verfolgte das Wachsen der hebräischen Gemeinden. Wie rufeisend stellt Lustiger sie in Kontinuität mit dem Judenchristentum der Antike. Es wäre falsch zu behaupten, die Juden hätten Jesus als Messias nicht anerkannt, da Juden die Urkirche bildeten, diese später aber durch die Byzantiner und schließlich durch den Islam zerstört worden sei. Christus habe den jüdischen Glauben für die ganze Menschheit geöffnet, wozu eine jüdische Urkirche auch heute wieder notwendig ist. Ich schließe mit Zitat Lustiger: Heiden können nur dann an den Messias glauben, wenn Israel wenigstens zum Teil durch den Glauben seinen eigenen Messias, den Sohn Gottes, anerkannt hat. In den hebräischen Gemeinden in Israel sieht Lustiger daher senfkornartig den Neuanfang einer Ecclesia Excircumcisione. Er schreibt, sollte nämlich Gott gewähren, dass sie ihre Identität innerhalb der Kirche finden, wäre das für den Glauben aller, Juden wie Christen, eine unschätzbare Gabe. Danke für die Aufmerksamkeit. Well, thank you both so much for two inspiring and difficult lectures. Thank you all for your attention. So now we try to get into a conversation. And actually, being a philosopher myself, was a Jesuit training, I thought, for me, it's a burden and a blessing to have a saint who is a serious philosopher and a phenomenologist. So Edith Stein allows us to have really difficult issues, but it is also a rare experience of beauty and kindness to meet somebody like Leora, who is reading the Catholic heart, like the Eucharist, transubstantiation, incarnation, with such seriousness and precision, and but looking from it from a distance. And so my desire is to motivate us as Catholics to look with the same inspiration and desire and preciseness on the Jewish intellectual tradition. And therefore, I was so glad that you started this by explaining to us the variety of Jewish Christian figures and voices. And so this is what I would like to ask you, how you're dealing with this and how does this sound to you? Because I have to mention, 2 years ago, we had here a lecture and a conversation with Leora Batnitsky and Antoine Lévy on the conversion of Franz Rosenzweig and Edith Stein, but also at the difficulties of those Jewish Catholic parallel narratives of conversions, because it's about supersessionism. So, and take your time. Because
first I want to ask you, since you told us this story of the various possibilities of Jewish voices inside the Catholic Church, so where do you put Edith Stein in this picture? And this is the one thing. And the other thing, I would ask you to respond to what Leora presented to us with her suggestion of, well, what's about beyond empathy? Isn't this a burden on us to request empathy all the time from the other? Maybe this is not a solution, but a problem. And so if you would start, and then it's your turn, and then you all have a possibility, and ask questions in German or in English, and please, Christian. I was very touched when I read your paper, and I totally agree. It's not to look for commonalities and to find the common denominator in dialogue. That's not the way. And dialogue is not a cozy conversation, but that's really to expose oneself to the other. And so I'm very happy that not empathy and tolerance is the last word of dialogue. That's just too superficial. I think that's not the way we should go ahead. And when I went on, I did a lot of Levinas, but not so much on Levinas and his reception of Christian theological notions, but rather on his ethics and so on. And then I saw how you described how he took up expressions, Eucharist, kenosis, transubstantiation, and how he molded and transformed it. And he really tried to go into Christian truth and then to use it as hermeneutical tools or as philosophical tools. So on the one hand, really to expose himself, so in an act of real dialogue, so that Christianity could reveal itself to him. So I felt it, and so for me it's just a wonderful example how Levinas, he himself, was really a deep dialogical person, and not only in theory that he was reflecting about, but he as himself just went into this situation. And for me, that was much more a revealing side on Levinas than on Edith Stein, when you were just doing this. So that's the first point. And then to Edith Stein, I think your thesis is provoking. Edith Stein as an event, a common event in Jewish-Christian relations. And when I compared it to my paper, I said, is that only for Edith Stein? Or is this all Jews who believe in Christ? Could they be an event of a common event for Jewish-Christian relations? And you ended your paper with reflection on redemption. And of course, Edith Stein, she was Christ-like in their kenosis, in her martyrdom, in her self giving way to die. And so she became really a symbol of lived redemption, a kind, because she lived the ethics Levinas was asking for. But of course, these are not all Jewish Christians, not all Christians, and not all Jews. And so I just came into a reflection: where is Edith Stein as a member of this collective, of this community of Jews who believe
in Jesus. So, and for me, that's a much deeper insight than all I have heard on Messianic Judaism. I didn't use this term because I want to go in a completely different direction, and we are on a completely different page. And I think that's, for me, the important thing. Thank you so much. So, since it's not about harmony, I expect you to oppose. No, thank you. No, thank you. And I appreciated the paper very much. There are a number of figures here I'm not familiar with. So it's some of them I am familiar with. But I think that I'll say a couple things. Is on the question of can other Jews who have converted but still consider themselves Jewish, that's the category. Can they also be events? In theory, yes. I absolutely think that's the case. And I actually think these Catholics, Jewish Catholics are really fascinating. There is, of course, I'm sure you know, on the Protestant side, there's this post-missionary Messianic Judaism. Kinzer, and I'm actually, I think it's quite fascinating. I think it's an interesting question to reflect on whether such a position, which community finds that position more unacceptable? And I think the fact that both find it unacceptable is actually, I agree with you, reason to have include people in dialogue, absolutely. But I think that I'll say two things about Stein in particular. Is one, I think it's true what you said about lived redemption, that she did that. But that's exactly what I think is quite painful for Jews. I think this reflects a very, I think there, again, I'm making a big generalization. And as we've already seen, there are lots of different kinds of Jewish Catholics. Imagine how many kinds of other kinds of Jews there are. So I'm not trying to give the one position, but I think what I'm saying does reflect something that's true. I think that again, Jews will disagree, but I think for the most part, many Jews find any kind of redemptive reading of the Shoah deeply disturbing. And I think that's a real difference. And that's what I was trying to say, that I think this is the heart of the matter, why it's been painful, because I think there's no question, nobody could not deny that Edith Stein, at the very, very least, was an incredibly decent, loving person. And that shouldn't be such a high standard, but unfortunately it is. I mean, I'm saying so I think it's very painful for that reason, but I think that, again, what she represents for the church, and I can appreciate this as a Jew, that this is, of course, she did die imitating Christ, but I think for Jews, the Shoah is particularly disturbing because we don't see it as redemptive. Would you use the term Kiddush Hashem for her? Well, I think, I think probably not. I mean, I think I can see why, from a Catholic perspective, one would, right? I mean, and that's why I think I can understand from a Catholic perspective why she died for her Christian faith, and that would be a kind of Kiddush Hashem. But I think that, of course, there is a Jewish notion of martyrdom, but I think that the argument that all of the victims of the Holocaust were martyrs, I think is very disturbing to many Jews for the same reason, because it is as if Kiddush Hashem is like Stein in this way. People need to choose it. And the very large majority of Jews did not choose this. And so I think it's important I think, again, that's where this is why I think she's very important, because of her decency, which I really want to honor, but also because of the painful connotations of the event itself. But I agree with you that I do think that Catholics who consider themselves also Jewish, I think they very much should be part of this conversation, and it's fascinating. But as long as we understand, I think, as we do, that
that's a position that I think neither most Jews nor Catholics are thrilled about. I think that one difference, and this was really what struck me about your paper with Stein and some of the other figures, maybe particularly Brother Daniel, is, and you said at the end that the relationship isn't with individual Jews, it's with the collective, that I'm not sure, it's an interesting question I put for all of the Edith Stein Society, how much of a sense of the collective of Jews she saw this as. I mean, you really talked about it in the Zionist context, and this is, I think, really fascinating in terms of the Jewish Catholics who wanted to be in the land of Israel. And I know most about Brother Daniel, very much saw himself as a Zionist in this early sense. And I don't see Stein as having much of an affinity there. So I think she's a bit different because my sense is that her Jewishness for her was really, I think she saw this very much through a Christian lens and less so through something distinctly Jewish. I mean, what was really distinctly Jewish for her, in my opinion, was her mother and her family. And there you also have a dialogic relation. I mean, I think that's actually a beautiful example of one. But I don't see her as interested in or committed to some notion of the Jewish collective as opposed to the church, as opposed to some of the other figures you talked about. So at this point, I would like to give you the opportunity, please. Yeah, give me a sign, and we start here. Thank you very much for the great, for me, very new facts which I heard today. I'm not a theologian, but I can say that I remember as youth in Israel, where I grew up, the controversy about Daniel Rufeisen, which was very fierce. Yeah, and what I thought maybe the difference between the post-Shoah converts or who accepted Christianity among Jews is different from Edith Stein, who did not live up to see the country of Israel, the state of Israel, be born. And what I also would like to ask, it's a dialogical panel, are there post-Shoah Catholic personalities who converted to Judaism out of whatever, guilt or responsibility, and how do they see, if at all, this dialogue? Thank you. Thank you So so much. I think it's a very interesting question. I mean, something to say, of course, about Brother Daniel is he did convert during the Shoah. I mean, I think you're right that it's post-Shoah from the Israeli perspective. I'm less sure on the Catholic end of things it's as much as a different, but I think, of course, what's one of the many interesting things about that case, as I'm sure you know, is that all of the justices agreed, and that from a halakhic point of view, Brother Daniel was a Jew, but of course they weren't deciding it on halakhic grounds. It's a secular court, but even the secular court gave this very strange explanation that it was basically every person on the street know there's a difference between the Catholic and a Jew and a Christian. And I think it's a fascinating aspect of the development of the state of Israel and conversion controversies. I leave that aside. Are there Catholics who became Jews? I mean, I know of some people. I don't know of anyone who is as well known as any of these figures. I mean, do you know of people? I mean, I certainly know of, I'm sure you know better than I, but I mean, I certainly know of Germans who were, I know of a couple Catholics, but I also know of more Protestants who converted to Judaism. I think that was a phenomenon, but you know more about this than I do. I also know
quite a couple of people who really converted to Judaism for different reasons. Some say not from themselves, but others say that's a phenomenon of guilt. Others don't see it like this, so let it open. But there is a couple of people. But I don't know either a person who is so prominent who did really convert. The other question, I think, Edith Stein had a pre-Vatican II Catholic faith and perspective on Judaism. And that's their lens. She sees Judaism. And it's not only a post-Shoah, but it's also a post-Vatican II phenomenon, that there is a different perspective of Judaism, to see Christianity more as a messianic commentary to Judaism and so on, and to see it quite differently. And of course, people who converted to Christianity from the Jewish side, they have also a different theology behind it. So it's very difficult to compare to Edith Stein in that sense. Perhaps the individual and the collective aspect, if the Catholic Church nowadays really does think that the covenant with the Jewish people and halakha has a kind of religious value, and that continues. And if somebody converts to the Catholic Church, the big question is, does this halakha or does the covenant have any relevance in that moment of conversion and being Catholic afterwards? And that's a communal aspect. And that's the Antoine Levy is struggling with in that sense. Yeah. Well, thank you so much. Please. Well, first of all, thank you very much. I will try this in English now. I hope I will succeed. I have 2 or 3 remarks. First of all, I learned how theologians and philosophers are dealing with this question, and I understood how much different my approach to all this is. I myself, I'm a historian. I'm teaching Jewish studies now for 20 years, also in Israel and in German universities. Maybe this is a remark more than even a question, but in the end I will also ask a question. Because I was, and I hope I will hopefully polite enough, I was a little bit, and we decided not to be too polite, hopefully, that this concentration of a question of dialogue, or as you called it, between Jews who converted to the Catholic Church and the Catholic inner questions of the Catholic Church is for me a little bit disturbing, because I was describing such a phenomenon also in an evangelical point of view as a simulation of dialogue. For me, this is a simulation of dialogue because you don't speak with Jews as Jews. And also not with Jews who see themselves as Jews and defining themselves as Jews. In concerning also to the land of Israel, and I'm mentioning that also now because I know that you published on this phenomenon. I don't know your work, but I also saw that you published on this phenomenon. And therefore, it's a little bit after all these decades already, I can say I'm dealing with this tension, what we are really doing. This is for me a point which is a simulation which we teach from the Christian side, and I'm always asking myself, is this also done by the Jewish side? And when I'm asking that, I'm quite sure that it's the same game. You're choosing the people you can deal with, or you're choosing the people you can swallow. Leute, die sich schlucken können. And so, therefore, yeah, this is an open question for me. And the second thing is your theory about the Hebrew Catholics in Israel, or in the land of Israel. It's beautifully done as a historical analysis, but I can't see this not at all for the actual situation. Because even in the 90s, when I was acquainted with these groups, the Jews have been only a few. But still there was the idea of playing a Hebrew Catholic congregation. And I would like to mention here now a personality like David Neuhaus, one of your order, who has totally, if I understood him right, abolished this idea
and he sees himself now as these Hebrew-speaking congregations, which are now congregations of Filipinos, of Christians from India, or wherever. This has nothing to do anymore with this projection of an idea for the creation, what I call simulated dialogue. So to say, with this kind of dialogue. And I'm very curious now what you will say about this comment. Thank you. And I'm very glad that you enter our style of conversation with controversy. So thank you. It's Me first? You want to go first? Well, I think it was, I'll only say that my understanding of the paper wasn't that it should be Hebrew Catholics, but that rather it should be Hebrew Catholics, Jews Jews and Catholics. And so I didn't see that. That was my understanding. And I'm more familiar in the very contemporary sense with the kind of American versions of this, which aren't Catholic. And I think it's actually quite fascinating, I will say. And I think, but again, disturbing, I think, to both communities. But I do think it's important. Of course, in the state of Israel, it's much more, it's complicated in a different way by the government's view of missionary activity and a whole history that others in this room are much more expert at than I am. But I guess I wouldn't disagree with you that often, yes, we always do choose our conversation partners. But I also think it's possible to have a conversation at a high level on occasion. And just, someone like Edith Stein was a brilliant philosopher, among other things. And really, I think there can be a conversation. I think someone like Levinas, who also, I think, speaks at a very high level. It doesn't resolve. It would be wrong to think that somehow this was going to solve everything on the ground. But I do think that these high-level conversations are possible that move beyond only choosing who you want to talk to. I know a lot of people who are in fake dialogues. They are monologues, and so in their own community, just in order to search the own identity, of course, that exists. But for example, I studied Slovakic. I was for 4 years just among Orthodox Jews, and everybody, when I said my name is Christian. So it was always just coming out. So and there was really always the like from another planet. And then I'm together with Emichi Levine, New Testament scholar, Jewish, or Karma Ben Yochanan in Israel. Who is from a Cook background, now more Chilonit, and goes into Catholic theology. For me, this is really a dialogue to try to understand the other side. And I have to say, my Catholic identity is deeply molded by Jewish Orthodox, modern Orthodox thinking. When I give a homily on resurrection or so on, people say, that's completely new what you are saying as a theologian. I don't say to them that that's a rabbinic notion of... but you see, that's for me really dialogue to go into it. And there is really a search for truth, to understand reality. And it deepened my Christian faith so profoundly, just because I tried to go into to understand another tradition. That's one thing. Now back to David Neuhaus. Jesuits among them, they are used to fight. But I would say, of course, the development of the Hebrew communities in Israel, that's our own history. Brother Daniel was in the 90s, and so they are mostly Jews nowadays. It's something different. But I think what Antoine Lévy did, he wrote a book on a Catholic church. How many pages? 400. There is no single Catholic or Jewish Catholic
who is living this. It's a complete a speculation how it could be. At least in Israel, we have communities, we have flesh, and we have real collectives. But what Antoine Levy, I think it's fascinating. I read it with a great joy and consolation. But finally, of course, it's speculation. Thank you so much. So, no. Oh. Okay. So 2 last questions. We put them together, and afterwards, since we are at the Catholic Academy, you're invited to a glass of wine and continue your conversation also with your neighbors. So one and then a second one. Ja, ich war vor 2 Tagen in einer Freikirche, die haben für Israel gebetet. Mich hat etwas gestört, das war, dass die Palästinenser gar nicht vorkamen. Und hier auch nicht. Danke. Hier. Oh, I'm sorry. One. I'm sorry. Sorry. I want short to come with, ich sag's auf Deutsch. Ich möchte ein bisschen auf Edith Stein zurückkommen. Herr Ruttishauser, Sie haben, also ich würde Edith Stein sagen, gehört zu der Kategorie aus säkularem jüdischen Aufwachsen zum christlichen Glauben zu finden. Das hatten Sie als eine Bestimmung genannt. Ich habe schon vor Jahrzehnten in einer Diplomarbeit mal das Thema Jüdin und Christin Edith Stein angeschrieben. Und mir ist da aufgefallen schon, dass Edith Stein aus dieser Erfahrung heraus, dass sie selber säkulare Jüdin war und dann Christin wird, sowohl sehr judenfreundlich ist, also sie sagt dasselbe Österreicher im Schreiben an den Papst, im Brief an den Papst, also Judenhass ist Christushass, also das ist ja eine Stelle da drin. Aber sie hat auch selber antijudaistische Anteile, als sie eben ihre säkulare Vergangenheit als typisch jüdisch dann öfter mal darstellt. Das ist mir so aufgefallen. Und das Zweite, mir ist schon einer eingefallen, der katholisch Jude wurde. Das ist der Rabbiner Walter Homolka, der war in Potsdam mal eine Zeit lang. Ne? Warum sein Motiv war, er hat irgendwas geschrieben über Konversion zum Judentum. Das wäre jetzt interessant, ich kenne es leider auch nicht genügend. Und letzter Satz, also die Antwort sozusagen ist, der jüdisch-christliche Dialog muss ja auch Konvertiten in beide Richtungen aushalten. Sonst ist er nicht echt, sonst ist er auch kein Dialog. Das wäre auch noch ein wichtiges Statement. Dankeschön. Und Dankeschön auch für Ihre beiden Vorträge. Nur kurze, kleine Korrektur. Das eine ist evangelisch-jüdisch, die Konversion. Aber bitte, jetzt closing remarks. I don't know about the motivation by Homolka, so I can't say anything. I can just completely agree to you that converts, they are always part of the game, and in dialogue you have to deal with it, and if you don't stand this phenomenon, then it's not a real dialogue. I completely agree. It's not the major aim, of course, but it's just a phenomenon you have to deal with. Edith Stein, what does it mean to be secular? So, what does it mean to be secular in a Jewish community? What does it mean secular in a Christian community? These are different terms. We would have to focus, what does it really mean to be secular? When I was with my Jewish atheistic secular Zionist friends in Jerusalem, they were always mocking at me how you as an intellectual can believe in God and so on. And then Pesach came and they invited me and I went to their home and I have seen there is no chametz. And I said, you are secular. Why are you following all these traditions and so on? What does it finally mean to be secular and so on? So I think that that's a very complex phenomenon. And I'm not deep enough into Edith Stein to categorize her. So I would say. And
to you. Of course, we didn't speak about Palestinians because we didn't speak on Israel-Palestine, on the conflict there, but really on Jewish-Christian dialogue as a universal phenomenon. And this is for another evening when we invite David Neuhaus. So, yeah, I mean, I'll only just add that, right, this difference, the so-called secular religious, doesn't, I think, for the most part, hold for Judaism. I think that it's and that's one of the very interesting things about modern Judaism, is to see the ways in which different kinds of modern Jews have responded in different ways to categories that they had to, in some ways, internalize. That said, but I don't think I would describe Edith Stein as secular. I mean, she herself says that she grew up, in an observant household, so she certainly had a certain kind of generally Jewish practice understanding, and she then says that she doesn't become secular; she becomes an atheist, which I think is different. And so I don't know about those secular friends, but I think that it's a big question. That's not an inconsistent position from a Jewish point of view, for various reasons. I mean, she obviously sought something else, but I think in general, I mean, and maybe just this will be the last comment, I think once you start understanding that to be Jewish is to be part of a collective, however that collective is understood, then the kind of religious secular divide no longer makes sense in the same kind. Now, my sense is that this is true to some extent about Catholics as well, more so than Protestants. Protestants, yeah. Yes, that's good. Yes. Yeah. Well, what a beautiful closing remark. Yes. Thank you so much. You see, I enjoy those Jewish Catholic evenings so much because there are no other occasions to dive deep into Catholic knowledge, but also Jewish knowledge by looking to the other and having those controversies. And they require courage, trust, and a certain generosity. I'm so glad to have you. Thank you both. Looking forward to welcome you again. Goodbye to our guests at home. Good night and good luck. And you here are invited to a glass of wine. Thank you so much.